Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Arise. Ich bin es nämlich mal fix. Beim letzten Mal sind wir hier in die tiefen Anlagen der verbotenen Zone gewandert. Dort finden wir immer seltsamere Sachen heraus. Wir haben hier gesehen, dass das Testlabor ist, was hier unseren guten Alphen erschaffen hat und eben auch Warren. Wo alle unsere Leute überrascht waren, was wir eigentlich schon wussten, weil es schon gesagt wurde. Die goldene Frage ist im Endeffekt, dass irgendein Plan hier ausgeführt wird, der etwas mit Rena und Dahna zu tun hat. Doch das, was wir nicht bis jetzt verstanden haben, ist, wer dahinter steckt. Scheinbar ist kein Lord da bis jetzt hatte einen Einfluss darauf, weil die Lords nur Puppen waren und keinen richtigen Einfluss haben und nicht die wahren Herrscher waren. Denn die einzigen wahren Herrscher bis jetzt waren unser guter Alphen und Warren. Und was ich auch noch nicht in keinster Weise verstanden habe, ist, wer dann wirklich dahinter steckt. Weil ich glaube, diese rote spooky Frau ist nicht die einzige. Nur gut, hören wir uns noch ein bisschen weiter hier Text an. Meisterkerne. Meisterkerne sind Machtinstrumente und enthalten astrale Energie, die zu einem der 6 Elemente gehören. 5 dieser Meisterkerne für Erde, Wasser, Feuer, Wind und Licht sind beim Kampf um die Krone jederzeit an der nächsten Ort liegen. Aber was ist mit dem Finsterkern? Nur der dunkle Meisterkern verbleibt unter strengster Geheimhaltung in der verbotenen Zone, bis das Rena Almas bereit zur Reformation ist. Unter dem runden Äußeren des Meisterkerns befindet sich ein Kraftfeldkristall zur Verwahrung der Astralenergie und Stabilität. Die Astralenergie wird im Inneren des Kraftfelds in einem inaktiven Zustand verwahrt. Während ihrer Herrschaft treten alle Lords im Kampf um die Krone an, um ihre jeweilige Art von Astralenergie einzusammeln. In Notlagen darf jeder Lord wie erforderlich Astralenergie von seinem jeweiligen Vorrat entziehen. Die zulässige Menge hängt jedoch von seiner individuellen Stärke ab. Zu Seins. Es wurden Designfehler bei der Art und Weise entdeckt, wie sich das Renes Alma materialisiert. Hinweis 2. Hinweis: Aktive Meisterkerne können mit anderen Meisterkernen in der Nähe Resonanzen bilden und dadurch instabil werden. Zu 2. Nach der erfolgreichen Regeneration des Renes Alma werden die Meisterkerne nicht mehr genutzt und der Kampf um die Krone wird beendet. Geisterkerne sind Endstellen für die Ansammlung von Astralenergie. Wenn sie ein biologisches Zielobjekt eingelassen sind, errichten sie Verbindungen durch den ganzen Körper. Durch diese Verbindung wird Astralenergie aus körperlicher Aktivität gesammelt und schließlich vom Wirtskörper selbst ausgestoßen. Weil sich diese ausgestoßene Energie rasch verflüchtigt, muss der Wirt in Reichweite eines Geistergefäßes sein, das die Energie sammelt. Das bedeutet, dass die näher zur Ernte der Astralenergie im Rahmen des Kampfes um die Krone einzusetzen sind. Aufgrund der schwierigen Herstellung ist es ratsam, dass die Geisterkerne nach dem Tod des Wirtes aus seinem Körper zurückgewinnen werden. Geisterkerne können auch in Zeuge eingelassen werden, um die durch astrale Artes zu steuern. Zusatz: Erhöht körperliche Belastung eines Wirtskörpers erzeugt tendenziell mehr ausgestoßene Astralenergie. Die endgültige Bestätigung der idealen Belastung von Wirtskörpern zur idealen Astralenergie-Ausbeute ohne den Tod zu führen, steht noch aus. Tja, das war dann hier die schöne Sklavenarbeit natürlich, die uns hier auferlegt wurde. So, der Herrscher. Der Herrscher fungiert als ländige zentrale Steuerungseinheit für die Geisterbeschwörung. Jeder hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Der Herrscher hat dann nur noch Stufe 2. Die Lords haben ja immer eine Stufe 3, aber der Sovereign, also eigentlich der über ihn steht, hat nur noch Stufe 2. Ein dänisches Zielobjekt dient als Basis seiner Erschaffung. Ideale Kandidaten haben eine gleiche Affinität zu ihrem Astralelement. Diese Eigenschaften sind unter Bedingungen der echten Welt statistisch jedoch selten vorzufinden. Infolgedessen sterben die meisten Zielobjekte während der Angleichungsphase und selbst bei den Überlebenden ist keine Stabilität garantiert. Diese Instabilität kann in Verbindung mit der Macht zur Astralmanipulation des Herrschers ein großes Sicherheitsrisiko für Lennekes darstellen. Wenn der Herrscher in einer Geisterbeschwörungszeremonie eingesetzt wird, ist ein Unterstützungsmechanismus zur Stabilisierung erforderlich. Zu Seins. Es wurden keine effektiven alternativen Methoden zur Zeremonie gefunden. Tests an dänischen Zielen dürfen fortgesetzt werden. Zu 2. Einheit 2 Angleichungen waren erfolgreich. Weitere Angleichungen werden der Beobachtung ausgesetzt. So, aber das ist jetzt noch nicht, was ich verstehe, was diese Jungfer ist. Der Jungfer fungiert als Unterstützungsmechanismus für die Geisterbeschwörung. Jede Jungfer hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Okay, gut, das ist klar. Ein renisches Zielobjekt stellt dem Herrscher das Ergänzen als dunkle Astral zusammen, mit dem Renes Alma zu fügen. Achso, okay, also Renes Alma, also dieser komplette Meisterkern, ist das eine Artefakt, was im Endeffekt immer die Lords sammeln, dem Herrscher überreichen. Also der Herrscher ist ja immer ein Denia, wie wir erfahren haben. Und die Jungfer gibt ihm dann noch die fehlende dunkle Kraft. Während der Zeremonie kümmert sie sich teilweise um die Astralenergie-Umwandlung sowie um die Stabilität des eigenen des Herrschers.
Es wurde ferner beobachtet, dass das Maß an Intimität zwischen ihm und dem Herrscher positive Auswirkungen auf die Stabilität der Zielobjekte hat. Aus diesem Grund sind die Testaktivierungen des Herrschers in Abwesenheit der Jungfer ausdrücklich verboten. Außerdem sind weder die Herrscher noch die Jungfer über die Einzelheiten der Geisterbesteuerung in Kenntnis zu setzen. Zur 1. Die mentale Instabilität der Jungfer gilt als Ursache für die Untriebe des letzten Herrschers. Gegenmaßnahmen sind zu erwägen. Zur 2. Gemäß der Plananmassung wird die Jungfer-Registrierung des jetzigen Zielobjekts widerrufen und sie kehrt in ihre Familie zurück. Okay. Das bedeutet im Endeffekt, also das ist ja klar, für unseren Super Warrior muss ja im Endeffekt eine Jungfer bereitgestellt worden sein. Irgendeine hübsche Lady. Und das müsste ja dann wahrscheinlich eigentlich Shionne gewesen sein. Aber es könnte auch nicht Shionne gewesen sein, was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, weil sie wird ja ausgesetzt. Okay, gut, da steht nichts Wichtiges. Okay, das war, muss ich sagen, was wir gelesen haben, war eigentlich informativer als das, was uns hier gesagt wurde. Was ich ein bisschen schade fand. Aber genau, das sind die Areale, in der wir als Alphen damals schon in dieser einen Vision, wo seine Erinnerungen zurückgekommen sind, auch rumgelaufen sind. Sehr schade, dass es jetzt hier nicht noch mehr gibt, weil ich finde das ehrlich gesagt mega interessant. Naja, lassen wir uns überraschen, wie gesagt. Das ist der Raum, wo wir dann auch mit der anderen Jungfer hier geredet haben. Und genau, hier hat unser Abenteuer begonnen. Kommt es dir bekannt vor, Alphen? So, aber dieses Personal, was wir hier gesehen haben, wussten die, was sie hier machen? Oder sind die inzwischen alle tot? Wurden die hier bei dem, als Alphen damals so ausgerastet ist, ausgelöscht? Keine Ahnung. Naori, Don't talk. I have to do this. I gave you my word that I'd help you return to Dahna. The next time you open your eyes, you'll be home. But you... My place is here with my people. I still have a duty to fulfill. I'm sorry for what you've endured. Rena never should have dragged you into this. It's not your burden to bear. But... The mask contains a sedative. It should keep your mind from tearing itself apart any further. Let yourself go to sleep. This should help with the pain. Time to go, Alphen. Farewell. Naori... His injuries are worse than I thought. Short-term treatment isn't going to cut it. I'll have to switch the healing pod to long-term hibernation mode. The chance of surviving hibernation's less than 10%? And worse, long-term use of the mask carries a high risk of damaging his mind and nervous system. But... If I don't head back, Lennigus will be nothing but ashes, and this starship along with it. I don't know if I can fulfill my promise to you, Alphen. But if doing this will grant you even the slightest chance, I have to try. I hope it's enough. Please, live for me, Alphen. That vision. It must have been from when Naori helped Alphen escape Lennigus. She sure went above and beyond the call of duty. Even with Lennigus crumbling down around her, she chose to stay put with her people. So that's why you lost your memories and sense of pain, and why you were asleep for that whole time. It was all the result of one agonizing decision Naori made to save your life. Yeah.
If it weren't for her, I wouldn't even be alive today. I owe her everything. More than I could ever hope to repay. Now that you know how she felt, how do you plan on honoring her wishes? She kept her promise. If the Renan people she fought so desperately to protect are at risk from a malevolent force, then I owe it to her to carry on her fight. Naori was the one who put that mask on me, and made me Iron Mask. She did it to prevent your soul from tearing itself apart. She knew you might lose your memory and sense of pain as a result. But more than anything, she wanted you to survive. And you did. This place. We've seen this in one of Naori's memories. Of course. After 300 years, this is where it was held. The spirit channeling ceremony. This is where the Renis Alma was. So this is the place where you and Naori... The Renis Alma isn't here now. Nor is the Red Woman, it seems. I know it's difficult, Alphen, but there will be time to dwell on the past later. For now, we need to keep moving. Come on. Naori. What is this? Is it the work of Dahna's will again? It's been a year since the ceremony. That day, I shut away inside of myself the power that caused Alphen to lose control. Since then, my visions of the future have grown more and more fearsome. Is this another memory? No, it's different this time. It's like she's speaking directly to us. What we did back then. Not so much as a day passes when I don't think about it. About what was done to us. All in the name of a ceremony, the purpose of which we were never even told. As sovereign, they linked Alphen's consciousness to Lenegis itself. The Renis Alma was intended to control his power, lest anything should slip through its cracks. That day, as Maiden, my role was to temper his power. I was meant to guide it forth, and give shape to the strength inside of him. Linked to Lenegis itself? But then, everything that's been happening... But that power showed me a vision. A vision of oblivion. When I realized that vision was a prophecy of the apocalypse we were about to unleash, I couldn't go through with it. But without a maiden, the ceremony was doomed. Alphen lashed out, his consciousness no longer his own. I did what I could. Using my abilities as the maiden, I tried to seal that power away inside of me. But it was too late. Lenegis had already been brought to its knees. Thousands upon thousands of lives so cruelly snuffed out. All because of me. Because of what I had done. With the destructive force now slumbering inside of me, I knew I had to find a way to dispose of it. Anything to make up for my failure. But I didn't know how.
Especially since that power was astral energy itself. In which case, ironically enough, the Renis Alma seemed to be my best bet. That at least would hold the astral energy dormant, assuming that no malevolent third party got to it first. With the Sovereign and Maiden's combined power, perhaps I could shift the chaotic energy inside me into the Renis Alma instead. That's what I hoped, but alas, it was not to be. The Renis Alma was lost, and Alphen, the Sovereign, was in a starship bound for Dahna. My only choice was to seal away the destructive force inside of me using my powers as the Maiden, to buy the world what little time I could. The time needed for a new Renis Alma to be crafted, and for a new Sovereign to appear. Even if by doing so, it meant I would be passing the curse on to my descendants as well. Please, forgive me. I never meant to burden the future world with this threat too. I only wish that there was something more I could have done. Wait, you can't just... Naori. That message just now, was it directly from Naori? Or was it the Dahnan voice speaking through her? What? These are the clothes that Naori and I wore during the ceremony 3 centuries ago. So you're saying this is the Maiden's outfit? That's right. These clothes are designed to resonate with the Sovereign and Maiden's abilities. They focus and enhance them. And they appeared now because... Naori must have left them here for the new Sovereign and Maiden, knowing the day would come when they would need them in their fight against the Thorns. These outfits are directly linked to the answers we've been chasing this whole time. If they're here, it must mean it was Naori's will for us to find those answers as well. Locating the Renis Alma would allow us to neutralize the dark astral energy inside Shionne, thereby silencing her thorns. Is that what Naori's suggesting? It makes sense. After all, Master Cores and Spirit Vessels are both able to prevent the astral energy inside them from developing sentience. By that logic, it would stand to reason that the Renis Alma would have the same ability on a larger scale. We have a Maiden and Sovereign. Now all we need is the Renis Alma, and we'll finally be able to free you of your thorns. Shionne. It's possible? You really think so? I do. We can rid you of your thorns and stop the world from falling to oblivion. However, the spirit channeling ceremony already failed once. Even if our goal is different this time, we can't be sure the same thing won't happen again. We should take care not to be too optimistic. You're right. It's the barest sliver of a chance. But if there's even the slightest hope it can work, I'm willing to stake everything I've got on it. I know it's too early to let myself feel relieved, but I just can't seem to help it. Just hearing there's the slightest chance, even though I know the world's still in great peril. It's selfish of me, I know, but still. No, it isn't. You found hope to believe in. It'd be strange if you weren't over the moon about it. Rinwell's right. We can rid you of your curse and still save the world at the same time. Thank you. Naori entrusted us with the fate of all humanity.
Now, it's up to us to prove that trust was well placed. Starting with a little game called Hunt the Renis Alma. Yeah, we've come all this way. Now we just need to search Lenegis and Rena until we find it. Yeah, we can protect the world and save Shionne at the same time. I too shall lend my services. My knowledge of Renan lore is bound to be a useful asset. And they say modesty is dead. Miracles just seem to follow wherever you go, huh? How do you know it's me they're following? We're all in this together, Shionne. You included. Now let's get moving, shall we? Last I heard, we had an apocalypse to stop. Thank you, Naori. So Naori sealed away the power that made me lose control of myself. She stopped my rampage and saved my life. But then, that power she'd sealed away was passed down to you. I'm so sorry, Shionne. It's my fault that you're cursed. You're wrong. What happened to you was because of the ceremony and Naori's attempt to stop oblivion. You paid a heavy price for it, and then fell asleep for 300 years. The reason you lost your memories Is the reason for your curse. the thorns. It all leads back to them. But once they're gone, we can finally put an end to all this. When my thorns are gone, I never dared to dream that such a thing could be possible. No, the truth is, I think maybe I've always been dreaming about a life without my thorns. The touch of my family, or playing with my friends, holding hands with Rinwell, or giving Law a deserved smack, embracing everyone. All the normal things that people do together. I always wished I could experience them for myself, and finally know what they were like. Is it really okay for me to believe it can happen? I'm so scared of getting my hopes up. What if it doesn't work out in the end, and... That's not going to happen. I'm here to make sure it won't. Forget fate or destiny or anything else. We're going to live a normal life. There are a lot of things you still want to do, right? Yeah, you're right. It's such a strange feeling. I know that we've still got plenty of fighting up ahead, and it's for my sake, so I can live. You're worth fighting for. I believe you, Alphen. Good. I'll keep on fighting. For as long as it takes, until our future is finally in our hands. Sounds like this Naori chick had quite the big heart. Her position demanded nothing less. From the sound of things, she didn't focus on differences, least of all those between Renans and Dahnans. Yeah. It was Naori who first showed me that such a thing was even possible. And then she saved my life by sending me back home to Dahna. Not only that, but she willingly stayed behind on Lenegis for the sake of her people. It sounds like she was quite the hero, all right. A truly caring person. It's as if walls meant nothing to her. The ones separating the Renans from the Dahnans, or herself from others. She had no need for them. Which basically meant that she never had anything to break down in the first place, huh? Yeah. I think you may be right about that. You inherited that legacy. Her wish for the world. Don't I know it? She's kind of like a lodestar guiding our way, showing us what we can aspire to. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, geht's nun... Oh, das ist ein schönes Bild. Das sieht ja schon wieder... Ah, Leute, Mann. Shionne, die schaut so ein bisschen arrogant, aber trotzdem ein sehr schönes Bild. Was ist jetzt mein neues Schwert? Habe ich jetzt kein neues Schwert bekommen? Ich habe da doch gerade ein neues... sehe ich gerade echt richtig, dass das schlechter ist, als was wir gerade gemacht haben.
Also nichts gegen das Kleid, aber ich fand die alte, das war cooler. Naja, okay, Schnittszene. Eine ganz große Frage müssen wir uns natürlich noch stellen. Und zwar, die gar nicht mal so unwichtig ist. So. Oh, was ist das, Mann? Sword, Wart, keine Ahnung. Nee, eigentlich will ich nur Bauernkleidung. Nein, wir machen nicht die Waffe. Ich will eigentlich nur die Waffe ändern. So. So, passt. Und hier machen wir Protagonistes. Schwarzdorn? Machen Schwarzdorn, einfach weil es cool aussieht. Und zwar. Mir fällt gerade auf, ich werde hier wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Es ist auch, dass wir immer noch nicht wissen, was hier genau die Verbindung zwischen Dahna und Rena ist. Also, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wissen wir immer noch nicht, was hier los ist, was das für eine seltsame Verbindung zwischen denen ist und natürlich, wieso diese rote Frau existiert und was deren Ziel ist. Aber ich denke mal, das werden wir hier noch weiter gründen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Tales of Rise und dann schauen wir mal, was wir so erfahren werden. Bis zum nächsten Mal, wir sehen, ciao.